What is steric exclusion? Steric exclusion. You already told about this. Okay, exclusion means cell contain RNTPs and DNTPs. We need to synthesizing DNA, DNTPs. But the cell contain more number of RNTPs than DNTP. So the chance of incorporation is RNTP is high. But here have a DNA polymerase, and in the DNA polymerase active sites have a discriminator amino acid. This amino acid discriminate clearly what is the incoming nucleotide, whether it is DNTP or RNTP. This discrimination avoid the RNTP. If there is any chance to come the RNTP, at that time the discriminator amino acid, the big side chain amino acid, for example glutamate, like that amino acid is the active site of the DNA polymerase. So this amino acid will discriminate the incoming nucleotide. If it is RNDP, there is a exclusion of that nucleotide by the 2'OH of the RNDP can't occupy the binding pocket. The binding pocket can only occupy the 3'OH of the incoming nucleotide. So simply there is a binding pocket, and the binding pocket on the character ko idhukku DNDP ku RNDP ku and the binding pocket not correct. So appadi exclude பண்றதுக்கு sorry appadi exclude பண்றதுக்கு ஒரு பேரு that is steric exclusion. Okay, the binding of correctly base paired DNTP to the DNA polymerase. வந்து correctly binding on DNA polymerase. Under these conditions, the 3'OH of the primer, 3'OH of the primer and the alpha phosphate of the DNA are in close proximity. Here you can see that this is a 3'OH, 3'OH of the primer and the alpha phosphate of the incoming nucleotide. This is in the close proximity. Ade பக்கத்துல இருக்கும். அதனால இங்க correct bond breaking form, new bond formation ഒക്കെ நடக்கும். ஆனா பிஎல் இங்க வந்து RNDP வந்திருக்கு. RNDP வந்தாலும் இங்க close proximity இருக்காது. Alpha phosphate இந்த 3'OH there is no close proximity. Okay, that's all. Next, DNA polymerase resembles a hand that grips the primer template junction. DNA polymerases resemble a hand. ஒரு hand மாதிரி தான் இருக்கும், நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்குது. And that grip the primer template junction. Okay, we know that the hand-like structure of DNA polymerase. There is a finger, thumb, a finger domain, and thumb and a palm domain. We know that palm domain is the catalytic site. Okay, catalytic site. Please note down the palm domain is composed of beta sheet. The palm domain is composed of beta sheet. The palm domain undakirikkunathu beta sheet valida. Okay, this palm domain is composed of beta sheet. Please note that point. And this palm domain contain catalytic site. We already know that this palm domain contain catalytic site. Okay, place the finger, thumb, palm domain. This is the template strand. This green color is the primer. Okay, DNA substrate sits in a large cleft that resembles a partially closed right hand. ഒരു partially closed right hand மாதிரி இருக்கனா cleft.
அந்த லார்ஜ் கிளப்ல தான் இந்த டிஎன்எஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் உட்காருது. ஓகே, டிஎன்எஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் உட்காருது. ஓகே, and this palm region contains two metal ion. Please note that point. Two metal ion contain this palm region. That is Mg2 plus and Zn2 plus, zinc and magnesium. Mg2 plus and Zn2 plus. Two metal ion contain this catalytic region. That is palm region. இங்க two metal ion இருக்கு. Mg2 plus and Zn2 plus, magnesium and zinc ion. So you can see here metal ion A and metal ion B. Okay, this is the DNA polymerase. Okay, DNA polymerase in the pacha color like കാണിച്ചത്. Okay, the DNA polymerase in the pacha color like കാണിച്ചത്. Okay, and the DNA polymerase in the palm region. This is the palm region of the DNA polymerase, catalytic region of the DNA polymerase here. And in this catalytic region, yeah, you can see here the primer template junction. Okay, there is a primer and there is a template. The primer template junction sits on the in this region, that is palm region, that is catalytic region. Okay, and that region contain two metal ion, that is Mg2 plus and Mg2 plus and Zn2 plus. Okay, இங்க ஒரு chemical environment form ஆயிடும். After the chemical environment around the correctly base paired DNTP, correctly base paired DNTP and 3-OH of the primer. Okay, there is a chemical environment. Okay, chemical environment here, the correctly base paired DNTP, and here have a 3-OH. This is the 3-OH of the primer, 3-OH of the primer. Okay, அப்ப என்ன சொல்ல போறேன்னா, இந்த மெட்டல் அயன் A and மெட்டல் அயன் B ரெண்டு மெட்டல் அயன் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அந்த மெட்டல் அயனோட ஃபங்க்ஷன் தான் சொல்ல போறேன். One metal ion reduce the affinity of the 3-OH for its hydrogen. One metal ion, here you can see that one metal ion reduce the affinity of the 3-OH, reduce the affinity of the 3-OH for its hydrogen. For its hydrogen, it reduce the affinity of the 3-OH for its hydrogen. One metal ion reduces the affinity. One metal ion reduces the affinity of the 3-OH for its hydrogen. For its hydrogen. இங்க பாரு, இங்க OH இருக்கும்ல 3-OH. அந்த 3-OH இருக்கன H ஓட affinity reduce பண்றது. யாரு கூட? ஆக்சிஜனோ கூட. ஆக்சிஜனோடு இந்த ஹைட்ரஜன் நல்ல அஃபினிட்டி இருக்கும். ஆனா இந்த மெட்டல் அயன் என்ன பண்ணும்? இந்த அஃபினிட்டி குறைச்சிடும். It reduce the affinity of hydrogen. Okay, அதனால இங்க ஹைட்ரஜன் தான் இங்க அஃபினிட்டி குறைஞ்சு இங்க வந்துருச்சு. இங்க ஆக்சிஜன் வந்து நியூக்ளியோஃபைல் ஆயிட்டு ஆக்ட் பண்ண முடியும். இந்த O மைனஸ் பாரு, இங்க நியூக்ளியோஃபைல், அதுக்கப்புறம் தான் இந்த போஸ்பேட்ல அட்டாக் பண்ணும். ஓகே, we know that 3-OH is attack the incoming nucleotide alpha phosphate. Alpha phosphate ல இந்த ஆக்சிஜன் வந்து எப்படி இங்க பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் சொல்றது. ஓகே, இந்த H ஓட அஃபினிட்டி இந்த மெட்டல் அயன் குறைச்சிடும். அப்புறம் இங்க வந்து O மைனஸ் ஆயிடும். இந்த O மைனஸ் நியூக்ளியோஃபைல் ஆயிட்டு அட்டாக் பண்ணுவீங்க ஆல்பா பாஸ்பேட்ல. ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த செகண்ட் மெட்டல் அயன். Okay, the second metal ion B, the second metal ion coordinate the negative charge. It will manage the or coordinate the negative charge of the pyrophosphate. Coordinate the negative charge of the pyrophosphate means here is the beta phosphate and gamma phosphate. Okay, negative charge of beta and
gamma of DNTP. Here, the metal ion B coordinate the negative charge of beta and gamma phosphate. Beta and gamma phosphate. Okay, அப்ப எதுக்கு அங்க ரெண்டு மெட்டல் அயன் ஓகே ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஓகே, அதோட நெகட்டிவ் சார்ஜ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் அங்க 2 மெட்டல் அயன். ஓகே, அது மெக்னீசியம் அண்ட் சிங்க் தான் அந்த மெட்டல் அயன். அதுக்கப்புறம் இந்த அஸ்பார்டேட் இந்த அஸ்பார்டேட் மீன்ஸ் ஒன் அமினோ ஆசிட் பிரசன்ட் இன் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அஸ்பார்டேட் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும், அஸ்பார்டேட் இருக்கும். ஓகே ഓക്കെ ഇയറെ രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ അയോൺ என்ன பண்றது? രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ അയോൺ வந்து manage the negative charge of the phosphate and it stabilize the pyrophosphate. Stabilize the pyrophosphate. இங்க pyrophosphate form ஆயிடும். We already discussed about the pyrophosphate. Pyrophosphate means after the bond formation of incoming nucleotide and the 3' OH of the primer strand, here have release of the phosphate group, that is beta and gamma. Sorry, beta and gamma phosphate. The beta and gamma phosphate is the pyrophosphate in solid. After this pyrophosphate is cleaved by pyrophosphatase enzyme. Pyrophosphatase enzyme, and we will get a two phosphate molecules. ஓகே, அது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். என்னது இந்த பாண்ட் இங்க ஃபார்ம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பாஸ்பேட் இங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆயிடும். அது வந்து பைரோபாஸ்பேட் ஆகி தான் ரிலீஸ் ஆகும். பைரோபாஸ்பேட் ரெண்டு பாஸ்பேட் இருக்கும். அந்த பைரோபாஸ்பேட் அப்புறம் வந்து பைரோபாஸ்பேட்டேஸ் என்சைம் வந்துட்டு கிளீவ் பண்ணும். பைரோபாஸ்பேட்டேஸ் என்சைம் வந்து கிளீவ் பண்ணும். ரெண்டு பாஸ்பேட் மூலிகுலா மாறிடும். ஓகே, next in the palm domain. Okay, in the palm domain, the palm domainக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது monitor of the base pairing of most recently added nucleotide. என்னது monitor of the base pair of most recently added nucleotide. Monitor of the base pair of most recently added nucleotide. Okay, most recently added nucleotide. If it is not correct, அதாவது லாஸ்டா ஆட் பண்ணனா கொஞ்சம் nucleotides. If it is not correct, release of the primer strand from polymerase active site. If it is not correct, release of the primer strand from polymerase active site. Polymerase active site இலிருந்து இந்த primer strand release ஆயிடும். என்ன சொன்ன? இது palm domain function சார். yes, palm domain function. Palm domain ஓட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் தான் சொல்லிட்டு இருக்குது. ஓகே சார். monitor of the base pair of most recently added nucleotide. என்னன்னா லாஸ்ட் ஆட் பண்ண நியூக்ளியோடைடு இருக்கும்ல, அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு. if there is any incorrect base pairing, so release of the primer occur. எங்க இருந்து இந்த பிரைமர் இல்ல, இந்த பச்சை கலர்ல பிரைமர் ரிலீஸ் ஆயிடும். எங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆகும்? இந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகும். இங்க இது வந்து DNA polymerase தான். DNA polymerase, we know that DNA polymerase contain active site in the synthesizing region, and DNA polymerase also have a proofreading activity. Okay, exonuclease activity. Okay, அப்ப இப்ப இங்க சிந்தசைசிங் ஆக்டிவிட்டி இருந்தாலே பாலிமரேஸோட வேற ஒரு சைட்ல வேற ஒரு சப் யூனிட்ல என்னது எக்ஸோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். ஓகே, எக்ஸோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி have in other side.
So here have any incorrect pairing is occur. This primer will release from this catalytic subunit, and it is more attracted to the exonucleus region of the polymerase. Okay. ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ஏதாவது தப்பு நடந்துருச்சுன்னா இங்கேருந்து இந்த பிரைமர் ரிலீஸ் ஆயிட்டு அது வந்து எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிற சைட் இருக்கும் டிஎன்ஏ போலிமரைஸ்ல, அங்கே போய் உட்காரும். அங்கே எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவ் வச்சுட்டு அந்த இன்கரெக்ட் நியூக்ளியோடைடு கட் பண்ணி எடுத்துடும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இந்த பிரைமர் மறுபடியும் வந்து இந்த ரீஜியன்லயே வந்து உட்காரும். தட்ஸ் ஆல். யூ காட் இட்? ஓகே. Okay, sir. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபிங்கரை பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கு. இந்த ஃபிங்கருக்கும் ஆல்சோ கேட்டலைசிஸ்ல ரோல் இருக்கு. ஓகே. The finger also catalyzes correct base pair formed. The finger only catalyzes the correct base pair is formed. Correct at the time of correct base pair forming, the finger region will enclose the DNTP. The finger region வந்து DNTP enclose பண்ணும். The finger region will enclose the DNTP. That is closed conformation. That is closed conformation. Nothing. What I said, the fingers have two conformation, that is open conformation and a closed conformation. If the correct base pair is correct base pair is occurred, the finger domain will reach the closed conformation. The finger domain வந்து closed conformation போயிடும். Okay. And this closed form of the polymerase hand stimulate the catalysis. அப்படி closed conformation ஆயிடுச்சுன்னா the catalyze stimulate பண்ணும் polymerase. This closed form of the polymerase, this closed form of the polymerase hand stimulate catalysis. Stimulate catalysis. This closed form of the polymerase hand stimulate catalysis by moving the incoming nucleotide into the close contact with the catalytic metal ion. எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்றது? By moving the incoming nucleotide, by moving the incoming nucleotide into the close contact, by moving the incoming nucleotide into the close contact, by moving the incoming nucleotide into the close contact with the catalytic metal ion. Close contact with the catalytic metal ion. Close contact with the catalytic metal ion. நம்ம சொல்லியிருக்கீங்க கேட்டலைசஸ் நடத்துறதுக்கு இங்க மெட்டல் அயோன் இருக்குது. ஓகே. இந்த மெட்டல் அயோனுக்கு கிட்ட வந்தா மட்டும்தான் அடுத்து இந்த மெட்டல் அயோன் ஓகே. இந்த மெட்டல் அயோனுக்கு இந்த இன்கமிங் நியூக்ளியோடைடு இந்த மெட்டல் அயோனுக்கு கிட்ட வந்தா மட்டும்தான் சிந்தசைஸ் நடக்கும். அது யாரு ஸ்டிமுலேட் பண்றது, யாரு நடத்துறது? இந்த ஃபிங்கர் டொமைன் ஹெல்ப் பண்றது. ஓகே. கரெக்ட் பேஸ் பேர் வந்துருச்சுன்னா இந்த ஃபிங்கர் டொமைன் க்ளோஸ் கன்ஃபர்மேஷன்ல போயிடும். க்ளோஸ் கன்ஃபர்மேஷன் போயிடுன்னா இது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும், கேட்டலைஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். நல்லா சிந்தசைஸ் வந்து நல்லா நடக்கும். அது எப்படி நடக்கிறதுன்னா இந்த ஃபிங்கர் டொமைன் பை மூவிங் the finger domain help to moving the incoming nucleotide. எங்க மூவ் பண்றதுக்கு? moving the incoming nucleotide into the close contact with the catalytic metal ion. Catalytic metal ion ஓட close contact வரதுக்கு இந்த finger domain help பண்றது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த தம்போட ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்கு? நம்ம கிரிப் பண்றதுக்கு சொல்லியிருக்கா? ஓகே. The thumb domain interact with the DNA that has been most recently synthesized. The thumb domain. Okay, this thumb domain interact with this thumb domain interact with the DNA that has been most recently synthesized. Last synthesize பண்ண DNA ஓட DNA ல வந்து interact பண்ணும். Okay. Thumb domain interact with the DNA that has been most recently synthesized. Okay.
ஓகே, எதுக்கு இப்படி லாஸ்ட் சிந்தசைஸ் பண்ண லாஸ்டா சிந்தசைஸ் பண்ண டிஎன்ஏல வந்து இந்த தம்பு டொமைன் பிடிச்சு நிற்கும். அது எதுக்குன்னா டூ பர்பஸுக்கு தான். திஸ் சர்வ் டூ பர்பஸ். திஸ் சர்வ் as a two purpose. First one is maintain the correct position of the primer and active site. Maintain the correct position. Maintain the correct position of the primer and active site. Maintain the correct position of the primer and active site. The correct position maintain பண்றதுக்கு. Okay. Maintain the correct position of the primer and active site. என்ன சொல்லுது? That is thumb interaction. Thumb interact with the DNA strand. And the purpose is maintain the correct position of the primer and active site. இந்த ஆக்டிவ் சைட் இந்த பிரைமரும் கரெக்ட் பொசிஷன்ல வருது ஹெல்ப் பண்றது இந்த தம்பு டொமைன் வந்து இந்த லாஸ்டா சிந்தசைஸ் பண்ண டிஎன்ஏல கிரிப் பண்ணி நிக்கிறதுனாலதான். ஓகே Okay, sir. ஓகே, மெயின்டைன் நெக்ஸ்ட் வந்து டூ பர்பஸ் சொன்னல. மெயின்டைன் ஸ்ட்ராங் அசோசியேஷன் பிட்வீன் பாலிமரைஸ் அண்ட் இட்ஸ் சப்ஸ்ட்ரேட். மெயின்டைன் ஸ்ட்ராங் அசோசியேஷன் between polymerase and its substrate. Substrate means this is the DNA substrate. Okay, DNA substrate. Okay, sir. Maintain strong association. Maintain strong association between polymerase. This is the polymerase between polymerase and a DNA substrate. This is DNA substrate. Okay. Okay, sir. DNA substrate. Okay, we already told about the DNA polymerase is a processive enzyme. Processive enzyme. Okay. Okay. DNA polymerase are processive enzyme. Processive enzyme means 1000 per second la nucleotide add பண்ணும். The processive enzyme can add 1000 nucleotide per second. Then we can call it as a we can call it as a processive enzyme. நல்லா processivity இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நம்ம நல்லா processivity இருக்கும். one secondல 1000 nucleotide எல்லாம் add பண்ண முடியும். Processive enzyme ஆயிருந்தா. Okay. The processive enzyme. Yeah. Here you can see that the non-processive DNA synthesis and processive DNA polymerase. The 2 days in the சொல்றது கோல்டு, அதனாலதான் பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. சாரி. ஓகே, டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ்ல 2 processive, அதாவது ஸ்லோ processive and ஹை ஸ்பீட் processive, ஃபாஸ்டா சிந்தசைஸ் பண்றது. Okay. In this picture you can clearly see that the incoming nucleotide 3' and here this is the strand இருக்கன nucleotide ஓட 3' இங்க இருக்குது.
incoming nucleotide தான் வருது 3 phosphate இருக்குது nucleotide இங்க இருக்குது ஓகே bend in template base ஓகே primer thumb domain finger domain ஓகே இது non processive DNA polymerase and processive DNA polymerase non processive DNA polymerase is the polymerase okay here have the polymerase and polymerase add one DNTP one nucleotide add பண்ணியாச்சுங்க ஒரே ஒரு nucleotide add பண்ணியாச்சு DNA polymerase release ஆயிடுச்சு ஓகே மறுபடியும் வேற DNA polymerase வந்து இங்க வேற nucleotide add பண்ணும் that is non processive DNA polymerase சொல்லும் அப்படி add பண்றது ஓகே இந்த DNA polymerase bind slow னு கொடுத்திருக்கு இல்லைங்க DNA polymerase bind slow first DNA polymerase வந்து slow தான் bind பண்ணும் ஒரு approximately 1 second for என்னது இந்த locate primer template junction இந்த primer template junction DNA polymerase locate பண்றதுக்கே ஒரு approximately 1 second வேணும் first once it is located the primer template junction the synthesis whether it is fast or slow the slow we call it as non-processive DNA polymerase and it is fast we can call it as processive DNA polymerase the processive DNA polymerase at the after the attachment of DNA polymerase into the DNA substrate a synthesis will occur fastly after many DNTP is added then only the DNA polymerase will release from the okay நிறைய DNTP ஆட் பண்றதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த DNA polymerase ரிலீஸ் ஆகும் ஓகே நிறைய DNA polymerase ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த DNA polymerase ரிலீஸ் ஆகும் அப்படி சிந்தசைஸ் தான் நம்ம என்ன ப்ரொசசிவ் DNA polymerase சொல்றோம் இங்க ஒண்ணும் இல்ல நீங்க பாயிண்ட் என்ன நீங்க திங்க் பண்ணணும்னா என்ன நீங்க இங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா இந்த polymerase-க்கு நல்ல ப்ரொசசிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லல நம்ம அந்த ப்ரொசசிவிட்டி எப்படின்னு காமிக்கிறது தான் இது DNA polymerase அப்படியே ரிலீஸ் ஆகாது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ரிலீஸ் ஆகி அப்படி ஆகாது ப்ரொசசிவ் என்சைம்னா நிறைய ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரிலீஸ் ஆகும் தட் இஸ் ப்ரொசசிவ் என்சைம் ஓகே நான் ப்ரொசசிவ்னா 1 பேஸ் பேர் பர் செகண்ட் ஓகே 1 பேஸ் பேர் பர் செகண்ட் தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஓகே ஆனா ப்ரொசசிவ்னா 1000 fold increase overall synthesis பார்த்தா ஒரு 1000 fold increase ஆயிருக்கும் அப்ப 1 base pair in millisecond range ல ஆட் பண்ணும் millisecond range ல ஆட் பண்ணும் just leave it it's a processive enzyme okay. Next exonuclease proofread in newly synthesized DNA exonucleases proofread newly synthesized DNA synthesis வந்து newly synthesized DNA ഒക്കെ synthesize ആവിടും there is a newly synthesized nucleotides but if there is any incorrect base pair there should be a acting of the exonuclease for the removal of that incorrect nucleotide okay the exonuclease remove nucleotide from the 3' end of the primer strand okay the exonuclease remove nucleotide from the 3' end of the primer strand primer strandilla 3' endil irundhu exonuclease nucleotide remove பண்ணும் this is proofreading of the newly added DNA gives the DNA polymerase to second chance to add the nucleotide this proofreading of the newly added DNA gives the DNA polymerase a second chance to add the nucleotide அப்ப DNA polymerase க்கு second chance கிடைக்கும் கரெக்ட்டா nucleotide add பண்றதுக்கு என்னது proofreading activity okay the exonuclease activity இந்த இதிலே இருக்கும் the DNA polymerase this is the DNA polymerase here you can see the exonuclease active site okay this is the catalytic site synthesizing site அதே DNA polymerase நீங்க பாரு exonuclease active site இருக்குல்ல exonuclease active site okay finger domain thumb domain this is the 3'OH palm domain ல 3'OH and 3'OH ல mispaired last base pair வந்து mispaired ஆயிருக்கு புரியுதா
இங்க பேரிங் இல்ல, ஏதோ ஒரு இன்கமிங் நியூக்ளியோடைடு வந்துருச்சு. ஓகே, மிஸ்பேர்டு லாஸ்ட் இன்கமிங் நியூக்ளியோடைடு. நெக்ஸ்ட் பியில பாரு, பியில என்னது என்னது ஓகே, இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்மேட்ச்டு 3' end. The presence of mismatched 3' end. 3' end. The last 3 to 4 nucleotide of the primer became single stranded. இங்க லாஸ்ட் வந்த ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைடு மிஸ்மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த லாஸ்டா சிந்தசிஸ் பண்ண 3 to 4 நியூக்ளியோடைடு வந்து டிட்டாச் ஆயிடும். இங்க இருந்து டெம்ப்ளேட் எடுத்து அது வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டா மாறிடும். சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஆயிட்டு மாறிட்டு எங்க போகும், இங்க எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி சைட் இருக்கும்ல, எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவ் சைட். ஓகே, அந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவ் சைட்டோட நல்லா அஃபினிட்டி வந்துடும் யாருக்கு, இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டுக்கு, பிரைமர் டெம்ப்ளேட்டுக்கு. அதனால இங்க இருந்து டிட்டாச் ஆகி இங்க அட்டாச் ஆயிடும், எக்ஸோ நியூக்ளியஸ்ல வந்து அட்டாச் ஆயிடும். ஓகே, and see, once the mismatch nucleotide is removed, a properly base paired primer template junction is reformed. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து மிஸ்மேட்ச்டு நியூக்ளியோடைடை ரிமூவ் பண்ணிடும். ஓகே, இங்க இருந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, once the mismatched nucleotide is removed, once the mismatched nucleotide is removed, a properly base paired primer template junction is reformed. Yeah, a properly base paired primer template junction, primer and template. This is primer, this is template junction is reformed, and the synthesis is continuous. Okay, ஒன்றும் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸோட எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கு. 3' to 3' to 5' எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்குல்ல இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3க்கு. ஓகே, அந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி எப்படி நடக்கிறதுன்னா இங்க ஒரு ஒரு தப்பான நியூக்ளியோடைடு வந்துருச்சு. ஓகே, தப்பான நியூக்ளியோடு வந்துருச்சு, அப்போ அதுக்கு வந்து இங்க மிஸ்பேரிங் இருக்கும், பேஸ் பேர் நடக்காது. ஓகே, பேஸ் பேர் நடக்காம இப்படியே இங்க ஒரு 3' வச்சு எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். இப்படி எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டு இருந்தாலே இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்துட்டு தெரியும், டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ்க்கு வந்து தெரியும், ஓகே இப்படி ஒரு மிஸ்மேட்ச் நடந்திருக்கு. அப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி இங்க ஒரு லாஸ்டா சிந்தசைஸ் பண்ணா ஒரு 3 to 4 நியூக்ளியோடைடுக்கு சிங்கிள் ஸ்டாண்டா மாறிடும். அப்படி சிங்கிள் ஸ்டாண்டா மாறிடுச்சுன்னா அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டுக்கு நல்லா அஃபினிட்டி வரும். யாரு கூட, இந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் சைட்டோட, நல்லா அஃபினிட்டி வந்துடும். அதனால அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் வந்து இந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் சைட்ல மூவ் ஆயிடும். அங்க போயிட்டு இந்த மிஸ்பேர்டு 3' ஓகே, இந்த மிஸ்பேர்டு நியூக்ளியோடைடு ரிமூவ் ஆயிடும். After remove of the mispaired nucleotide, the primer template junction will rejoin in the catalytic site, and this synthesis will continue. அதுதான் இங்க போட்டிருக்கு. Mispaired DNA alters the geometry between the 3'OH and the incoming nucleotide because of poor interaction with the PAM region. PAM regional interaction நல்லா குறைஞ்சிடும். அதனால mispaired DNA alters the geometry between 3'OH and the incoming nucleotide because of poor interaction with the PAM region. Decrease the rate of new nucleotide addition and increase the rate of proofreading exonuclease activity. அப்படி ஒரு மிஸ்பேரிங் நடந்தால் என்ன ஆகுங்க, decrease the rate of new nucleotide addition, new nucleotide addition குறைஞ்சிடும். decrease the rate of new nucleotide addition குறைஞ்சிடும். and increase என்ன increase ஆகும், increase the rate of proofreading exonuclease activity, increase ஆயிடும். அப்படி ஒரு மிஸ்பேட்ச் நடந்துருச்சா. ஓகே, as for processive DNA synthesis, proofreading occurs without releasing the DNA from the polymerase. We already told about the processivity of the DNA polymerase. So the processive DNA synthesis எப்படின்னா proofreading எல்லாம் நடக்கும், அந்த அங்க exonuclease activity எல்லாம் நடக்கும். ஆனா இந்த DNA polymerase DNA தான் இருக்கும், அது ரிலீஸ் ஆகாது. ஓகே, proofreading occurs
without releasing the DNA from the polymerase. Without releasing the DNA from the polymerase. Okay. The exonuclease active site has a tenfold higher affinity for single-stranded 3' end. That's the exonuclease active site. Exonuclease active site DNA polymerase exonuclease active site. This is the exonuclease active site. அதுக்கு வந்து tenfold higher affinity இருக்கு. யாரு கூட? Tenfold higher affinity for single stranded 3' end. இங்க single stranded 3' end இருக்குல்ல இங்க. Single stranded 3' end இருக்குது. அதுக்கு வந்து நல்ல affinity கூட இருக்கு. Thus the newly unpaired 3' end. Then the newly unpaired 3' end move from the polymerase active site to the exonuclease active site. Thus the newly unpaired 3' the newly unpaired 3' end. Newly unpaired. This is the newly unpaired 3' end. Move from the DNA active site to the exonuclease active site. Got it? Yes, sir. Next, both strands of DNA are synthesized together at the replication fork. Both strands of DNA are synthesized together at the replication fork. Both strands of DNA are synthesized together at the replication fork. That is, both strand means leading strand and lagging strand. Leading strand and lagging strand. This is the leading strand synthesized. This is the lagging strand synthesized. Here we can see that Okazaki fragment. That is lagging strand Okazaki fragment. Here green color is the RNA primer, and here is the DNA polymerase. Okay. This is the direction of lagging strand polymerase movement. Lagging strand polymerase movement direction. Okay, 5' to 3' movement. Okay. Direction of leading strand polymerase movement. Leading strand polymerase move the 5' to 3. The pacha color 5' template strand on the 3' to 5', 3' to 5'. And newly synthesized strand to 5' to 3' continuous synthesis. Okay. And this movement is in this side, left side, and here is the right side. And in the overall direction of DNA replication is in this side. Overall direction is pretty dark. The point is in the replication fork, two strand one synthesized side. Okay. This is the replicated DNA. Begin here, from here to here. This is the replicated DNA. This is the unreplicated DNA. Okay, that's all. Once again. Okay. Then the eukaryotic helicase loading and activation occur during different cell cycle stage. Okay, நீங்களே பார்த்து சொல்ல முடியுமா இது என்னது? இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான். டெக்ஸ்ட்ல பிக்சர் உங்களுக்கு ஃபெமிலியர் ஆகிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் இங்க போட்டது. ஓகே. The eukaryote என்ன சொல்லியிருக்கு இந்த பிக்சர்ல? யாருக்காவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Anyone can explain this picture? Anyone? யாருமே இல்ல. இங்க என்ன சொல்றதுக்கு இருக்குது? சரி, யூகாரியோட்ல நம்ம தெரியும் G1 பேஸ்ல இங்க என்ன காமிச்சிருக்குது? ஒண்ணுமே இல்லையே. G1 பேஸ்ல ஹெலிகேஸ் லோடிங் தான் அலௌடு தான். G1 பேஸ் ஹெலிகேஸ் லோடிங் அலௌடு.
ஆனா நோ ஹெலிகேஸ் ஆக்டிவேஷன். G1 ஃபேஸ்ல ஹெலிகேஸ் ஆக்டிவேட் பண்றது இல்லையே. G1 ஃபேஸ்ல only occurதா ஹெலிகேஸ் லோடிங். ஓகே, this is a G1 loading phase. பேரே G1 loading phase தான். Next வந்து G2 and F phase, activation phase. That is activation phase. S phase or G2 phase or F phase. That is activation phase. Activation phase ல helicase load பண்ண allowed பண்ணுமா? No. There is a no helicase loading. But loaded helicase will activated. Loaded helicase will activated in the S phase. S G2 or F phase ல loaded helicase will activated. Got it? Next one, the RNA primer must be removed to complete DNA replication. RNA primer must be removed to complete DNA replication. DNA replication complete ஆகணும்னா இந்த RNA primer எல்லாம் remove ஆயிடணும். Okay? RNase H recognize and remove most of each RNA primer. RNase H remove நம்ம முன்னாடி சொன்னது RNase H. The prokaryote, please note பண்ணிக்கோ, the prokaryotic replicationல the primer remove பண்றது RNase H ன்னு சொல்லி ஒரு enzyme தான். RNase H. இந்த primer இங்க you can see the primer in the green colorல. Okay, primer. Last வந்து இந்த RNA primer remove பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த RNase H வரும். Okay? Please note that the point RNase H remove the primer in prokaryote. Not only the RNase H but also the DNA polymerase 1. Okay, RNase H உம் DNA polymerase 1 உம் primer remove பண்ணும். நீங்க RNase H remove all of the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to the DNA end. RNase H remove all of the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to the DNA end. RNase H can only cleave bond between two ribonucleotide. RNase H can only cleave the bond between two ribonucleotides. The final ribonucleotide is removed by 5' exonuclease. The final ribonucleotide is removed by 5' exonuclease. Clear? Yes, sir. Okay, clear? Any doubt? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? இப்ப சொன்னதுல இந்த பிரைமர் ரிமூவிங்ல No, sir. அப்போ கீர்த்தி சொல்லுங்க, எதுக்கு அங்க 2 பிரைமர் ரிமூவிங்? RNase H இருக்குது, இந்த 5' exonuclease இருக்குது. எதுக்கு இங்க 2 பிரைமர் ரிமூவிங் என்சைம்? இங்க 2 பிரைமர் ரிமூவிங் என்சைம் வந்தது. கீர்த்தி சொல்ல முடியுமா? No, sir. ஓகே, யாராவது? அப்போ நீங்க ஓகே, எனி டவுட்னு கேட்டப்போ ஓகே நோ டவுட்னு சொல்றது என்ன மீனிங்? இங்க RNase H remove all of the RNA primer. RNase H இங்க பாரு, RNase H remove all of the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to the DNA end. இங்க ஒரு கிரீன் கலர் ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடு மட்டும் இங்க இருக்குல்ல, மீதி எல்லாம் இந்த RNase H வந்து கிளீவ் பண்ணியாச்சு. RNase H வந்து கிளீவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஆனா ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைடு மட்டும் இங்க ரிமைன் ஆயிருக்கு. ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைடு மட்டும் இங்க இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு? இந்த RNase H can only cleave a bond between two ribonucleotide. Bond between two ribonucleotides. இதெல்லாம் ribonucleotides தான். இந்த பச்சை கலர் இதெல்லாம் ribonucleotides. RNA primer தானே,
மீதி எல்லாம் deoxyribonucleotides. So this is RNA primer, that is ribonucleotides. The RNase H can cleave the bond in between the ribonucleotide. The ribonucleotide இருக்கிற bond மட்டும்தான் இந்த RNase H க்கு cleave பண்ண முடியும். இந்த இங்க இருக்கிற ஒரு bond இருக்குல்ல, இங்க லாஸ்டா ஒரு நியூக்ளியோடைடு இருக்கு இந்த கிரீன் கலர்ல. அப்புறம் இங்க வந்து DNDP deoxyribonucleotide இருக்குது. This is green color RNDP ribonucleotide. Okay. அப்போ இந்த RNase H can't remove the bond between DNDP and RNDP. The RNase H can't remove the bond between RNDP and DNDP. இந்த லாஸ்டா இருக்குன்னா இதுல மட்டும் அதுதான் இங்க சொன்ன RNase H remove all of the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to the DNA end. And the ribonucleotide directly linked to the DNA end. இது வந்து RNA வந்து DNA ல டைரக்ட்லி லிங்க் பண்ண இடம் லாஸ்ட். அங்க வந்து RNase H க்கு ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் 5' exonuclease வருது. 5' exonuclease 5' to 3' exonuclease வருது. அது யாரு? Okay, 5' the final ribonucleotide is removed by 5' exonuclease. Prokaryoteல 5' exonuclease யாரு? 5' exonuclease 5' to 3' exonuclease. Who is the 5' to 3' exonuclease primer removing in prokaryote? Which enzyme? Polymerase 2 or polymerase 3 or polymerase 1? 2, sir. இது Polymerase தர்ஷினி 2, sir. ட்ரூக்கு 5' to 2 ஆ? தர்ஷினி நம்ம 2 அந்த ரிப்பேர்ல தானே வரும். இது DNA ரெப்ளிகேஷன் தானே சொல்லிட்டு இருக்குது. Okay, sir. Okay, DNA ரெப்ளிகேஷன்ல polymerase 1 polymerase 3 தானே மெயினா இன்வால்வ் ஆகுது. Yes, sir. 1 and polymerase 3. So 1, sir. oh 1. yes, polymerase 1 க்கு 5' to 3' exonuclease active இருக்குன்னு நம்ம சொன்ன, that is primer removing. Am I correct? Yes, sir. Okay. அதான் இது இங்க இந்த இந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா இந்த இதுதான் இம்பார்ட்டண்டா படிக்கணும்னு சொன்னேன், இந்த polymerization activity. So one more we can say that the DNA polymerase 1 and DNA polymerase 3. DNA polymerase 3, we know that synthesizing involve agana main enzyme the DNA polymerase 3. That is 3 involved in synthesize. Synthesize means 5' to 3' polymerase activity. And the DNA polymerase 3 also have the 3' to 5' exonuclease activity. ஆனா அது வந்து proofreading இல்ல, 3' to 5' exonuclease activity தான் இருக்கு. And polymerase 1 trifunction enzyme தான். Polymerase 1 is a trifunction enzyme. Polymerase 1 க்கு 5' to 3' polymerase activity இருக்குது, that is for polymerization. And 3' to 5' exonuclease activity இருக்குது, that is proofreading. And 5' to 3' exonuclease activity, 5' to 3' exonuclease activity, that is primer removing. That is primer removing. The 5' exonuclease வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் பிரைமர்ல இந்த RNase H க்கு வந்து இந்த லாஸ்ட் பிரைமர்ல ரிமூவ் பண்ண முடியாது. RNase H க்கு வந்து இந்த ரைபோநியூக்ளியோடைடு பாண்ட் மட்டும் தான் கிளீவ் பண்ண முடியும். அதனால லாஸ்ட் பிரைமர் அப்படியே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த 5' நியூக்ளியஸ் வந்து DNA polymerase 1 வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட் பாலிமரைஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடும். ஓகே, இந்த DNA polymerase 1 க்கு 5' to 3' synthesizing இருக்குல்ல, DNA polymerase 1 க்கு 5' to 3' polymerization activity இருக்கு.
So here have no need to another polymerase. The DNA polymerase 1 synthesize பண்ண முடியும். Last DNA polymerase 1 remove பண்ணி மறுபடி DNA polymerase வந்து polymerase 1 இங்க synthesize பண்ணுவார். Okay. Primer remove பண்ணியாச்சு, synthesize பண்ணி இங்க last ஒரு nick இருக்கும். Okay, இங்க ஒரு nick இருக்கும். இந்த nick யாரு seal பண்றது? DNA ligase. DNA ligase தான் இந்த nick seal பண்றது. Okay, clear? Yes, sir. Clear, sir. Okay, how this nick, how the DNA ligase will seal the nick? How the DNA ligase will seal the nick? The DNA ligase எப்படி the nick seal பண்றது? We already discuss about the DNA ligase. Only few things. That is DNA ligase enzyme seal the gap. And in the DNA ligase enzyme have a two type, that is NAD plus dependent in prokaryote, that is and ATP dependent in eukaryote. NADP dependent in eukaryote and prokaryote, ATP dependent in eukaryote. Okay. Top voice or okay, this is the ligase action for nick sealing. Nick sealing. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ சொன்னல nick, இங்க ஒரு nick வந்துருச்சு. DNA ligase வந்து இந்த nick seal பண்ணணும். Okay. இந்த nick sealing க்கு மூணு ஸ்டெப் தான் nick sealing க்கு. நோட் பண்ணிக்கோ, மூணு ஸ்டெப் தான் nick sealing க்கு. An adenyl group is transferred from ATP. An adenyl group is transferred from ATP. This is the nick sealing in the eukaryote. Eukaryote il thana ATP varum. ATP dependent in eukaryote thana nick sealing sonna. Nick sealing on the மூணு step da. An adenyl group is transferred from ATP. An adenyl group is transferred from ATP or NAD plus. NAD na adu vandu prokaryote la. An adenyl group is transferred from ATP or NAD plus to an epsilon amino group. To an epsilon amino group. To an epsilon amino group. On an active site lysine in DNA ligase. On an active site lysine in DNA ligase. On an active site lysine in DNA ligase. An adenyl group is transferred from ATP or NAD plus to an epsilon amino group. Epsilon amino group on an active site lysine in DNA ligase. On an active site lysine in DNA ligase. உங்களுக்கு இப்படி நோட்டா வேணுமா இல்லைன்னா நீங்க டெக்ஸ்ட்ல பார்த்து நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவா. டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குதா இப்போ? ഹലോ, Note കുറച്ചുകൂടി better ആയിരിക്കും sir. Note will be better, sir. നോട്ട് വേണം എന്നാ சொல்றியா? Yes, sir. ഓക്കെ. அது மூணு ஸ்டெப்பு நானே அது வந்து இதுல இன்க்ளூட் பண்ணல, அது சீக்கிரமா எழுதிக்கோ. Then the next second step, first step, okay, an adenyl group is transferred from ATP or NAD plus to an epsilon amino group on an active site lysine in DNA ligase. And the second step, then the adenyl group is transferred to the 5' phosphate. Then the adenyl group is transferred to the 5' phosphate at the DNA nick site. At the DNA nick site. Then the adenyl group is transferred to the 5' phosphate at the DNA nick site. At the DNA nick site.
Then the adenyl group is transferred to the 5' phosphate at the DNA nick site. And comma, this transfer activate the 5' phosphate. This transfer activate the 5' phosphate. This transfer activates the 5' phosphate. What is second point? Then the adenyl group is transferred to the 5' phosphate. Then the adenyl group is transferred to the 5' phosphate at the DNA nick site. At the DNA nick site. இந்த அடினைல் குரூப் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு எங்க 5' phosphate எங்க இருக்கணும் 5' phosphate at the DNA nick site. This transfer activates the 5' phosphate. இந்த transfer என்ன activate ஆகும் 5' phosphate activate ஆகும். Okay, next point. The 3' hydroxyl group at the nick site. The 3' hydroxyl group at the nick site. The 3' hydroxyl group at the nick site makes a nucleophilic attack on the activated 5' phosphate. Makes a nucleophilic attack on the activated 5' phosphate. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு அங்க ஒரு 5' phosphate செகண்ட் பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்கு. This transfer activate the 5' phosphate. This transfer activate the 5' phosphate. Next என்ன நடக்க போறது? The 3' the third point is the 3' hydroxyl group at the nick site. The 3' hydroxyl group at the nick site makes a nucleophilic attack on the activated 5' phosphate. On the activated 5' phosphate. On the activated 5' phosphate, displacing the AMP adenosine monophosphate AMP, displacing the AMP and forming a phosphodiester bond. Displacing the AMP and forming a phosphodiester bond and repairing the nick. Forming a phosphodiester bond and repairing the nick. Okay. அதுக்கு கீழே வந்து எழுதிக்கோ ligase plus ATP. Ligase plus ATP. Ligase plus ATP gives ஒரு arrow இந்த மாதிரி ஒரு arrow போட்டுக்குவோம். Okay. Ligase plus ATP. arrow போட்டதுக்கு அப்புறம் ligase plus ATP gives ligase AMP plus PPI. Ligase AMP plus PPI. என்ன கிடக்குது ligase AMP plus PPI. Ligase AMP அங்கே இருக்கு ligase AMP. Ligase AMP plus PPI plus PPI. இந்த ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ligase AMP plus PPI. Okay, next ligase AMP plus DNA. Ligase AMP plus DNA. This is ligase AMP plus DNA. DNA இருக்குது. Next line la ligase AMP. The ligase AMP plus DNA gives DNA adenylate. DNA adenylate. இங்க இருக்கு DNA adenylate. Gives DNA adenylate. DNA adenylate. DNA adenylate. Okay. Next வந்து adenylate DNA. Next third line la adenylate DNA. Adenylate DNA. The adenylate DNA. Adenylate DNA nucleophilic attack by 3'OH. Adenylate DNA nucleophilic attack by
3' இந்த அடினிலேட் டிஎன்ஏக்கு வந்து ஒரு நியூக்ளியோஃபைலிக் அட்டாக் கிடைச்சிடும். யாருக்கிட்ட இருந்து? இந்த 3' இருந்து. இந்த அடினிலேட் டிஎன்ஏ nucleophilic attack by 3' gives Nick seal and AMP release. Nick seal and AMP release. Okay. Nick sealing and AMP release. Okay. Nick sealing and AMP release. Okay, கேக்குதா? Yes, sir. Okay, அந்த லாஸ்ட் எழுதிய பாயிண்ட் மட்டும் வந்து படிச்சு பாரு. என்ன புரியுது? லாஸ்ட் எழுதின அந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் இங்க நிக்கு சீல் பண்ணணும் இல்லையா? ஓகே, நிக்ஸ் சீல் எப்படி சீல் ஆகுது? இந்த அடினைலேட் டிஎன்ஏ நியூக்ளியோஃபைலிக் அட்டாக் பை 3' அங்கே ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் நடக்கணும். யாரு நடத்தணும்? இந்த 3' நடத்தணும். அப்படி 3' நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் நடத்தணும்னா இந்த டிஎன்ஏ வந்து அடினைலேட் ஆகணும். டிஎன்ஏ வந்து அடினைலேட் ஆகணும். டிஎன்ஏக்கு வந்து ஒரு அடினைல் குரூப் கிடைச்சிடணும். ஓகே, அந்த அடினைல் குரூப் யாரு கொடுக்கறது? லிகேஸ் என்சைம் தான். லிகேஸ் என்சைம் ஏடிபி டிபெண்டன்ட் லிகேஸ் என்சைம் தான். இந்த அடினைல் குரூப் யாரு கொடுக்கறது? ஏடிபி தான். ஏடிபியில அடினைல் குரூப் இருக்கு. அந்த அடினைல் குரூப் தான் இந்த டிஎன்ஏல அடினைலேட் பண்றது. ஓகே, just okay, I will explain that clearly here. You can okay here இங்க கரெக்டா பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இங்க இதுதான் நம்ம லிகேஸ் என்சைம். இங்க you can clearly see that this is the ligase enzyme. இங்க ஒரு வர மாதிரி பார்க்க முடியுது ஒரு பிங்க் கலர்ல. ligase enzyme, this is the ligase enzyme. இந்த வர மாதிரி காமிச்சிருக்கிறது தான் ligase enzyme. ஓகே ஓகே, அந்த ligase enzymeோட ஆக்டிவ் சைட்ல ஒரு லைசின் இருக்குது. ஓகே, இந்த ligase enzymeோட ஆக்டிவ் சைட்ல ஒரு லைசின் இருக்குது. this is இந்த வரதா ஒரு ligase enzyme. வரதா ஒரு ligase enzyme. இந்த ligase enzymeோட ஆக்டிவ் சைட்ல ஒரு அமினோ ஆசிட், that is லைசின் அமினோ ஆசிட். ஓகே, we know that லைசின் அமினோ ஆசிட்க்கு ஒரு எப்சிலோன் அமினோ குரூப் இருக்குது. எப்சிலோன் அமினோ குரூப் இருக்கிற வேற அமினோ ஆசிட் எது சொல்லுங்க? ஓகே, sorry. What is the amino acid that bearing an epsilon amino acid? அமினோ ஆசிட் எல்லாம் படிக்கலையா இன்னுமே? ஞாபகம் இருக்கு? எப்சிலோன் அமினோ ஆசிட் இருக்குன்னா சாரி எப்சிலோன் அமினோ குரூப் இருக்கிற அமினோ ஆசிட் எதெல்லாம்? அப்ப அமினோ ஆசிட் இருந்தும் யாருமே இன்னும் படிக்கலையா? என்ன பண்றது இப்படி போனா? லைசின் ஆர்ஜினின் ஹிஸ்டிடின் ഇതൊക്കെ എപ്സിലോൺ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കണ. Sir, lysine, arginine, histidine, sir. yes correct. லைசின் ஆர்ஜினின் ஹிஸ்டிடின் யாரு சொன்னது? சூப்பர் Shajita, sir. ஓகே அப்ப எல்லாரும் படிக்கணும் கேட்டா இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் பத்தி எல்லாம். ஓகே, இங்க லைசின் இருக்குதா? யூ கேன் கிளியர்லி see that the லைசின் இது வந்து ligase enzyme. here have a லைசின். ligase என்ன சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல? an adenyl group is transferred from ATP or NAD to an epsilon amino group.
Okay. Epsilon amino group on active site lysine in DNA ligase. Active site lysine in DNA ligase. Okay. என்ன சொல்றது டிஎன்ஏ லிகேஸ் இந்த வர மாதிரி காமிச்சிருக்குதா டிஎன்ஏ லிகேஸ் டிஎன்ஏ லிகேஸோட ஆக்டிவ் சைட் தான் இதுன்னு நினைச்சுப்போம் அந்த ஆக்டிவ் சைட்ல ஒரு லைசின் அமினோ ஆசிட் இருக்கு அந்த லைசின் அமினோ ஆசிட் CH2 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 NH2 this is the epsilon amino group of the lysine epsilon amino group of the lysine okay okay இது வந்து ATP தான் இங்க காமிச்சிருக்குது ATP அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் ஓகே இது வந்து இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது ATP ஏன்னா அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் இந்த மூணு பாஸ்பேட் உங்களுக்கு இங்க பார்க்கலாம் இங்க ஒரு பாஸ்பேட் இங்க ஒரு பாஸ்பேட் இங்க ஒரு பாஸ்பேட் ஓகே ஆல்பா பாஸ்பேட் பீட்டா பாஸ்பேட் காமா பாஸ்பேட் அப்ப என்ன சொல்லி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்பேட்ல அடினைல் குரூப் யாருக்கு கொடுக்கிறது இந்த லிகேஸ் என்சைமோட ஆக்டிவ் சைட்டில் இருக்கிற லைசின் அந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் இருக்கிற லைசின் ஒரு எப்சிலோன் அமினோ குரூப் இருக்குது எப்சிலோன் அமினோ திஸ் இஸ் த எப்சிலோன் அமினோ குரூப் ஆஃப் த லைசின் on the active site of the ligase enzyme. Okay, simple. இங்க ஒரு ligase enzyme இருக்குது அங்க ஒரு லைசின் அமினோ ஆசிட் இருக்குது அந்த ligase enzymeோட ஆக்டிவ் சைட்ல லைசின் அமினோ ஆசிட் நமக்கு தெரியும் எப்சிலோன் அமினோ குரூப் இருக்கும் அந்த எப்சிலோன் அமினோ குரூப்ல என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒரு அடினைல் குரூப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எங்க இருந்து ஏடிபில இருந்து ஏடிபி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் அடினோசின் நியூக்ளியோ பேஸ் தான் இருக்கும் நைட்ரஜன் அடினோசின் நைட்ரோ பேஸ் ஓகே நைட்ரஜன் பேஸ் ஏடிபில இருக்கணும் இந்த நைட்ரஜன் பேஸ் வந்து எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இந்த அமினோ குரூப்பில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஓகே ஓகே இந்த அமினோ குரூப் வந்து இங்க ஒரு அட்டாக் இந்த ஆல்பா பாஸ்பேட்ல ஒரு அட்டாக் பண்றது பாரு இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் இங்க சின்ன ஒரு ஆரோ இருக்கு இங்க சின்ன ஒரு ஆரோ இருக்கு இங்க ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆகும் இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் பாண்ட் ஃபார்ம் யாரு இந்த அமினோ குரூப் வித் இங்க இருக்கிற ஆல்பா பாஸ்பேட் நேர ரைட் சைடுல வந்து உங்களுக்கு கிளியர்லி பார்க்க முடியும் இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த பெரிய ஏரோ இருக்குல்ல அங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபார்ம் பாண்ட் பிட்வீன் அமினோ குரூப் அண்ட் ஆல்பா பாஸ்பேட் அமினோ குரூப் அண்ட் ஆல்பா பாஸ்பேட் in the ATP okay this is not ATP now because 2-phosphate will release here 2-phosphate release ஆகும் okay release ஆயிடுச்சு that is PPI pyrophosphate ஆகி release ஆயிடுச்சு அதுதான் நம்ம எரோட் எழுதுறது இப்ப என்னாச்சு ligase AMP plus PPI ligase AMP this is ligase with ATP தானே ligase with ATP ligase plus ATP ligase தனியா இருக்குது இந்த ligase தனியா இருக்குது ATP தனியா இருக்குது ஆனா இந்த ATP ல இருந்து ஒரு அடினின் குரூப் எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு இந்த ligase என்சைம்லேக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அதனால இப்ப ligase AMP ஃபார்முலா இருக்கு ஓகே ligase AMP அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட் அடினோசின் இங்க இருக்குது ஒரு மோனோபாஸ்பேட் இருக்குது பிளஸ் இந்த ligase என்சைம் இருக்குது PPI pyrophosphate ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன சொல்லி இருக்குது இந்த அடினைல் குரூப் இப்ப யாருக்கு கிடைச்சிருச்சு ஏடிபில இருக்குன்னா அடினைல் குரூப் யாருக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த ligase என்சைமுக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த அடினைல் குரூப் எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் டிஎன்ஏல இருக்குன்னா 5' டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதுதான் இங்க நடக்குது சிம்பிள் ஓகே இங்க 5' வச்சு இங்க இருக்கும் டிஎன்ஏல 3' வச்சு இங்க இருக்கும் சாரி 5' பாஸ்பேட் இங்க இருக்கும் 3' வச்சு இங்க இருக்கும் இந்த 5' பாஸ்பேட்ல செகண்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லி இருக்கு படிச்சு பாரு then the adenyl group is transferred to the 5' phosphate at the DNA link site second point என்ன சொல்லி இருக்கு then the adenyl group transfer பண்ணும் எங்க transfer பண்ணும் transferred to the 5' phosphate at the DNA link site DNA link site இருக்குன்னா 5' phosphate லேக்கு இந்த adenyl group transfer பண்ணணும் ஓகே ஓகே இங்க ஒரு பெரிய ஆரோ இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் இந்த சின்ன ஆரம் இந்த ஃபார்ம் பிரேக் ஆயிடும் இந்த பாண்ட் என்னது இந்த பாண்ட்
DNA ligase enzyme இந்த அடினைல் குரூப்பும் இருக்கணும் பாண்ட் பிரேக் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் அதுதான் இந்த நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல யூ கேன் see that here இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சுங்க இந்த அடினைல் குரூப் யாருக்கு கிடைச்சிருச்சு டிஎன்ஏல இருக்கிற 5' பாஸ்பேட் 5' பாஸ்பேட்ல யார் அட்டாச் ஆயிடுச்சு இந்த இந்த ஏஎம்பி அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட் அடினைலேட் அதனாலதான் இங்க டிஎன்ஏ அடினைலேட் ஓகே நவ் டிஎன்ஏ இஸ் அடினைலேட் டிஎன்ஏ அடினைலேட் ஆகி மாறிடுச்சு டிஎன்ஏக்கு அடினைன் குரூப் கிடைச்சாச்சு ஸோ we can call it is a DNA adenylate the form of DNA adenylate DNA adenylate ஆயிடுச்சு ஓகே இதுதான் நமக்கு வேணும் இப்படி DNA adenylate ஆயிடுச்சுன்னா இந்த 5' பாஸ்பேட் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே 5' பாஸ்பேட் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே this transfer activates the 5' phosphate செகண்ட் பாயிண்ட்ல லாஸ்ட் என்ன சொல்லி இருக்குது this transfer activate 5' phosphate 5' phosphate ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்படி 5' phosphate ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த 3' OH இருக்கும்ல இந்த 3' OH will act as a nucleophile ஆயிட்டு ஆக்ட் பண்ணிடும் யாரு இந்த 3' OH எப்போ ஆக்ட் ஆயிடும் இந்த 5' phosphate ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே அடினைலேட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த 5' phosphate ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 3' hydroxyl group at the nick site the 3' hydroxyl group at the nick site makes a nucleophile attack the third point make a nucleophile attack on the activated 5' phosphate activated 5' phosphate ഒരു nucleophile attack നടത്തും where the 3' OH the 3' OH hydroxyl group at the nick site makes a the 3' OH makes a nucleophile attack on the activated 5' phosphate displacing the AMP adenosine monophosphate displacing the AMP and forming a phosphodiester bond and repairing the nick in the AMP இல்லையா அங்க ஒரு nucleophile attack நடக்கும் அப்ப வந்து இங்க ஒரு bond form ஆயிடும் இந்த 5' phosphate 3' OH ஓட ஒரு bond form ஆயிடும் இங்க AMP ரிலீஸ் ஆயிடும் இது இங்க பாரு இங்க bond form ஆயிடுச்சு phosphodiester bond நமக்கு தெரியும் ரெண்டு நியூக்ளியோடைடு இருக்கிற பாஸ்பேட் பாண்ட் ரெண்டு நியூக்ளியோடைடு அட்டாச் பண்ணனா bond தான் phosphodiester bond okay here formed a phosphodiester bond and nick sealed இந்த nick வந்து seal ஆயிடும் okay nick sealed இந்த AMP வந்து இந்த AMP வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு adenosine monophosphate AMP ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இது ligase enzyme ஓகே இங்க நீங்க இங்க கேப் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் വലിയ பெரிய கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இங்க வந்து ஒரு நியூக்ளியோடைடு here is no space for accommodate a new nucleotide ஒரு நியூக்ளியோடைடுனை அக்காமடேட் பண்ற கேப் ஒന്നും அங்க இல்ல நமக்கு தெரியறதுக்கு நல்ல கேப்பா கொடுத்திருக்கு ஓகேவா இங்க என்ன வேணும் இந்த 5' பாஸ்பேட்டும் இந்த 3' OHம் ஜஸ்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணா மட்டும் போதும் ஓகே இது எங்க சொல்லிட்டு இருக்குது நம்ம இங்க சொன்னல லாஸ்ட் வந்து நிக் சீலிங் இங்க ஒரு நிக் இருக்குது ஓகே டிஎன்ஏ லிகேஸ் வந்து இங்க நிக் சீலிங் அந்த அங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் 5' பாஸ்பேட்டும் 3' OHம் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடணும் அதுக்குதான் இங்க டிஎன்ஏ லிகேஸ் வந்து ஆக்ட் பண்றது ஓகே அப்ப இந்த கேப் வந்துட்டு டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் there is no enough space for accommodate a new nucleotide only here we need to make a bond between 5' phosphate and 3' OH இங்க ஒரு bond form செய்தா மட்டும் போதும் அங்க ஒரு நியூ நியூக்ளியோடைடு வேறதா இங்க ஒரு நியூக்ளியோடைடு OH ஆல்ரெடி இருக்கு இங்க நியூக்ளியோடைடு பாஸ்பேட் இருக்கு அது வந்து லாஸ்டா bond form ஆகுறதுக்கு இங்க திருப்பி சொன்னா என்னது இங்க bond form ஆகணும்னா இந்த 3' OH வந்து இங்க ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் நடத்தணும் the 3' OH will attack nucleophile attack to the 5' phosphate இங்க ஒரு நியூக்ளியோஃபைலிக் அட்டாக் நடக்கணும் அப்படி நடக்கணும்னா இந்த 5' phosphate ஆக்டிவேட் ஆகணும்
ഓക്കെ இந்த 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം இந்த 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് எப்போ ஆகும் இந்த 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த 5' ഫോസ്ഫേറ്റുக்கு ஒரு அடினைல் குரூப் கிடைக்கும்போது தான் இந்த 5' ഫോஸ்ഫேட்டுக்கு ஒரு அடினைல் குரூப் கிடைக்கணும் ஓகே அப்பதான் இந்த 5' ഫോஸ்ഫേറ്റ് ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்போ அந்த 5' ഫോஸ்ഫേറ്റ് ஆக்டிவேட் ஆக்குறதுக்கு ஒரு அடினைல் குரூப் கிடைக்கணும் டிஎன்ஏ அடினைலேட் ஆகணும் அந்த அடினைல் குரூப் யாரு கொடுக்கிறது இந்த லிகேஸ் என்சைம் தான் கொடுக்கிறது ஓகே இந்த லிகேஸ் என்சைம் தான் இந்த அடினைல் குரூப் டிஎன்ஏக்கு கொடுக்கிறது டிஎன்ஏல 5' போஸ்பேட்டுக்கு கொடுக்கிறது யாரு இந்த லிகேஸ் என்சைம் தான் ஆனா இந்த லிகேஸ் என்சைமுக்கு இந்த அடினைல் குரூப் எங்க இருந்து கிடைக்கிறது அதுதான் சொன்னது டிஎன்ஏ லிகேஸ் ஏடிபி டிபெண்டன்ட் நம்ம சொன்னல ஏடிபி வேணும் நம்ம சொல்லும் ஏன்னா எதுக்கு ஏடிபி வேணும் இப்ப இங்க கிளியரா புரியுது இல்லையா அந்த லிகேஸ் என்சைமுக்கு பின்ன அடினைல் குரூப் கொடுக்கிறது யாரு இந்த ஏடிபி தான் ஓகே அப்ப இங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒண்ணும் இல்ல இங்க லிகேஸ் என்சைம் இருக்குது லிகேஸ் என்சைமுக்கு ஏடிபி வந்து அடினைல் குரூப் கொடுக்கும் ஏடிபில இருக்குன்னா 2 போஸ்பேட்டுக்கு ரிலீஸ் ஆயிடும் ஓகே ஏடிபிக்கு இப்போ இங்க அடினைல் குரூப் கிடைச்சிருச்சு ஏடிபிக்கு இங்க அடினைல் குரூப் கிடைச்சிருச்சு அப்ப இங்க என்னெல்லாம் இருக்கு லிகேஸ் ஏஎம்பி அண்ட் பிபிஐ போயிடுச்சு ஓகே இந்த லிகேஸ் என்சைமுக்கு இப்போ அடினைல் குரூப் கிடைச்சாச்சு ஓகே இந்த அடினைல் குரூப் வந்து எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு டிஎன்ஏக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு அப்போ அந்த டிஎன்ஏ நம்ம என்ன கூப்பிடும் டிஎன்ஏ அடினைலேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லும் டிஎன்ஏ அடினைட் ஆயிடுச்சு இந்த அடினைல் குரூப் எங்க கொடுக்கறது டிஎன்ஏல ஓகே ஆல்ரெடி 5' போஸ்பேட் எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டு தான் இருக்குது அந்த 5' போஸ்பேட்டுக்கு தான் இந்த அடினைல் குரூப் கொடுக்கிறது அப்படி அடினைல் குரூப் கிடைச்சிருச்சுன்னா இந்த 5' போஸ்பேட் வில் ஆக்டிவ் நமக்கு என்ன சொல்ல முடியும் இந்த 5' போஸ்பேட் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு ஓகே அதுதான் நமக்கு வேணும் இந்த 5' போஸ்பேட் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த 3' வச்சு வந்து நியூக்ளியோஃபைலா மாறிடும் 3' வந்து நியூக்ளியோஃபைலா வந்து மாறிடும் இந்த 3' வந்து நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் நடத்தும் அப்ப இங்க ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் தட் இஸ் போஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட் இங்க ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சிட்டு இந்த ஏஎம்பி ரிலீஸ் ஆயிடும் அடினோசின் மோனோ போஸ்பேட் ஏஎம்பி அடினோசின் மோனோ போஸ்பேட் பிளஸ் லிகேஸ் இல்லையா அது அங்க போயிடுச்சு இங்க சூப்பரா நிக் சீலிங் நடந்தாச்சு this is all about the DNA ligase mechanism for nick sealing got it Yes, sir. okay any doubt any tough any ஏதாவது டவுட் இருக்குதா இதுல கரெக்டா தெரிஞ்சதா அந்த ஸ்டெப் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஓகே one second I will share one screen okay I will share one screen okay you can see the picture can you see the picture Yes, sir. okay ഇപ്പോഴാണ് എഴുതിയത് നിങ്ങള് ligase plus ATP Yes, sir. okay ligase plus ATP ligase enzyme ATP இந்த ligase enzyme க்கு அடினைல் குரூப் கொடுக்கிறது ATP தான் அப்ப ligase plus AMP ஆகி மாறிடுச்சு ஓகே plus PPI ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ligase AMP DNA ல போய் அட்டாச் ஆயிடுச்சு ligase AMP போயிட்டு DNA ல அட்டாச் ஆயிடுச்சு அந்த DNA க்கு என்ன கொடுத்தாச்சு அடினைல் குரூப் உடைச்சாச்சு அதனாலதான் நம்ம சொன்னோம் டிஎன்ஏ அடினைலைட்னு சொல்லும் டிஎன்ஏ அடினைலைட் ஆகி மாறிடுச்சு ஓகே இந்த அடினைலைட் டிஎன்ஏ நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பை 3' ஆயிடுச்சு DNA after the adenylation of DNA there is a nucleophile attack by 3' ஆயிடுச்சு okay adenylate DNA
nucleophile attacked by 3-OH. 3-OH அதனால attack ஆயிடும். Next seal and AMP release. Next seal and AMP release. That's all. Okay, clear? Yes, sir. Okay. Topoisomerase removes supercoil produced by DNA unwinding at the replication form. There is a supercoil will produce at the time of DNA replication. The supercoil introduced by the action of the DNA helicase are removed by topoisomerase that act on the unreplicated double-stranded DNA in front of the replication form. The supercoil introduced by the action of the DNA helicase are removed by topoisomerase. இங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சூப்பர் கோயில there is a super coil in DNA சூப்பர் கோயில் உண்டாகும். இப்போ இந்த ஹெலிகேஸ் வந்து ஸ்ட்ராண்டு செப்பரேட் பண்ணும் இல்லையா, இப்படியே செப்பரேட் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்படி ஸ்ட்ராண்டு ஓவர் பவுண்ட் ஆகிடும், நல்லா சுற்றி சுற்றி வந்துடும். அதனாலதான் நம்ம சூப்பர் கோயில் சொல்லும். நல்லா இந்த போனோட வயரெல்லாம் இருக்குல்ல, நல்லா சுத்திட்டு, புரியுதா அப்ப சொல்றது? ஓகே, அந்த கோயிலா மாறிடும். இங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது, இங்க ஸ்ட்ராண்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஸ்ட்ராண்டு கோயில் ஆயிடும். அதனாலதான் சூப்பர் கோயில்னு சொல்றது. ஓகே, பாசிட்டிவ் சூப்பர் கோயில் இருக்குது, நெகட்டிவ் சூப்பர் கோயில் இருக்குது. நல்லா ஓவர் பவுண்ட் ஆகுறது தான் பாசிட்டிவ் சூப்பர் கோயில், நல்லா வவுண்ட் ஆகுறது. ஓகே, இப்படி நல்லா வவுண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், இந்த டிஎன்ஏ வந்து பிரேக் ஆயிடும். ஓகே, அந்த பிரேக் ஆகுறது பிரேக் ஆகி டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆயிடும். ஓகே, அது சால்வ் பண்றதுக்கு தான் இங்க டோப்போ ஐசோமரேஸ் சொல்லும். இந்த டிஎன்ஏட டாப்பாலஜி மாத்துறதுக்கு, ஓகே, டிஎன்ஏட ஸ்ட்ரக்சர் மாத்துறதுக்கு, அதுதான் அந்த லிங்கிங் நம்பர் நான் சொல்லும். டிஎன்ஏட அது வேற கிளாஸ்ல டீடைல் எடுக்கிற லிங்கிங் நம்பர் என்னன்னா, இந்த லிங்கிங் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணாம இந்த டோப்போ ஐசோமரேஸ் 2 வந்து டோப்போஐசோமரேஸ் 2 வந்து இங்க பிரேக் பண்ணிட்டு இந்த பாசிட்டிவ் சூப்பர் கோயில நெகட்டிவ் சூப்பர் கோயில மாறிடும். ஓகே, ஸ்ட்ராண்டு நல்லா ஓவர் பவுண்ட் ஆகுறது சூப்பர் பாசிட்டிவ் சூப்பர் கோயில், அண்டர் பவுண்ட் ஆகுறது நெகட்டிவ் சூப்பர் கோயில். ஓகே, நல்லா சுத்தி சுத்தி போகிறது சூப்பர் பாசிட்டிவ் சூப்பர் கோயில் சொல்லும். ரிலீஸ் ஆகுறது அது வந்து நெகட்டிவ் சூப்பர் கோயில். அப்படி சிம்பிளா தெரிஞ்சு வச்சா போதும் இப்போ. ஓகே, அந்த இந்த பாசிட்டிவ் சூப்பர் கோயிலை ரிமூவ் பண்றது யாரு? டோப்போ ஐசோமரேஸ் தான். டோப்போ ஐசோமரேஸ், இந்த டோப்போ ஐசோமரேஸ் பெரிய ஃபேமிலி ஆஃப் புரோட்டீன் தான். டோப்போ ஐசோமரேஸ் நிறைய டோப்போ ஐசோமரேஸ் இருக்கு. அது வந்து 2 classes ஆஃப் ஃபேமிலி ஆஃப் டோப்போ ஐசோமரேஸ் இருக்குது. ஓகே, அப்புறமா சொல்றேன் டீடைல்டா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாலிமரைஸ் ஸ்விட்சிங். இதுல ஒண்ணுமே இல்ல. பாலிமரைஸ் ஸ்விட்சிங் மீன்ஸ் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஆல்பா இந்த ப்ரோகாரியோட்டில் தானே வரும். ஆர்என்ஏ பிரைமஸ் சிந்தசிஸ் பை பிரைமேஸ். இந்த இது வந்து பிரைமேஸ். ஓகே, பிரைமேஸ் வந்து ஆர்என்ஏ சிந்தசைஸ், ஆர்என்ஏ பிரைமர் சிந்தசைஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த பிரைமேஸ் ரிமூவ் ஆகணும். டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் பை போல் ஆல்பா. இதுதான் இந்த பச்சை கலர் இருக்கிறது பிரைமர். போல் ஆல்பா வந்து பிரைமர் சிந்தசிஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த சேம் போல் ஆல்பாவை கொஞ்சம் டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஓகே, ஒரு எவ்வளவு நம்ம சொன்ன 2 to 10 நியூக்ளியோடைடா பிரைமர் சிந்தசைஸ் பண்ணியாச்சு, கொஞ்சம் டிஎன்ஏவும் சிந்தசைஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல்பா பாலிமரைஸ் ரிலீஸ் ஆயிடும். அங்க வந்து பாலிமரைஸ் டெல்டா ஒரு எப்சிலான் வரும். ஏதாவது ஒன்று, டெல்டான்னா லாகிங் ஸ்டாண்ட், எப்சிலான்னா லீடிங் ஸ்டாண்ட். அந்த பாலிமரைஸ் வந்து பாலிமரைஸ் போயிட்டு இந்த டெல்டா ஒரு எப்சிலான் பாலிமரைஸ் வரும்.
just polymerase switching சொல்லுது அதுக்கு இந்த polymerase போயிட்டு after synthesizing of primer and some nucleotides of nucleotides synthesizing by polymerase alpha. After that, the polymerase alpha will release from the DNA substrate and DNA polymerase delta or epsilon will come and the strand synthesis will continue. That is polymerase switching. That's all. And this is the sliding clamp dramatically increase DNA polymerase processivity. നമ്മൾ சொன்னല്ലേ sliding clamp will increase the processivity of the DNA polymerase. அப்படி நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி இருக்கோம். DNA polymerase ஓட processivity increase பண்றதுக்கு இந்த ஸ்லைடிங் கிளாம்ப் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படி நம்ம சொல்லி இருக்கோம். இது பிக்சரைஸ் பண்ணதா இருக்கு டெஸ்ட். இந்த DNA polymerase இந்த ஸ்லைடிங் கிளாம்போட சேர்ந்து DNA polymerase அப்படியே சிந்தசைஸ் பண்ணி போகுது. ஓகே சிந்தசைஸ் பண்ணப்போ அப்படியே இங்க சிந்தசைஸ் லாஸ்டா வந்துருச்சுன்னா இங்க இந்த ஒகாசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட் will complete the synthesis. Okay, the DNA polymerase will complete the synthesis of Okazaki fragment. After that, the DNA polymerase will release, but the sliding clamp will remain there. The sliding clamp அங்கே இருக்கும். Next வேற polymerase வந்து attach பண்ணும். மறுபடி next Okazaki fragment synthesis ஆகும். ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ஸ்லைடிங் கிளாம்புக்கு DNA polymerase ஓட processivity increase பண்றதுக்கு ரோல் இருக்கு, அவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்கு, வேற ஒன்றும் சொல்லல. Next is the last slide. Okay, type 2 topo isomerase. நம்ம சொன்னல topo isomerase இருக்குது. The type 2 topo isomerase are required to separate daughter DNA molecules. இந்த prokaryoteல வந்து நம்ம சொன்ன circular DNA சொன்னல, இங்க DNA synthesis ஆரம்பிச்சு இந்த theta replication அப்படியே DNA synthesis லாஸ்டா இங்க டெர்மினேஷன் ஆகும்போது இப்படிதான் இருக்கும். இதுக்கு என்ன சொல்லுந்தா கேட்டனேட்னு சொல்லு. கேட்டனேட் எங்க இருக்கு? கேட்டனேட். After replication of circular chromosome is complete, the resulting daughter DNA molecule remain linked together as a catenates. Link பண்ணிட்டு ஒன்னாதான் இருக்கும். linked together as a catenates. ஆனா இங்க type 2 topo isomerases enzyme have the ability to break double strand DNA molecule and pass a second double strand DNA molecule through this break. இங்க ஒரு break topo isomerase இங்க ஒரு break கொடுக்கும், DNA break பண்ணிடும். அந்த breakலோட another double strand DNA வந்து அந்த breakலோட என்னது ரிலீஸ் ஆயிடும். அப்புறம் இந்த break வந்து அட்டாச் பண்றது topo isomerase 2 தான். Okay, type 2 topo isomerase enzyme have the ability to break a double stranded DNA molecule and pass second double stranded DNA molecule through this break. In the break லூட பாஸ் பண்ணிடும். In prokaryote, type 2 topo isomerase allow the linked DNA to separated. Linked DNA செப்பரேட் பண்றதுக்கு யார் வரும்? topo isomerase 2 வந்துடும்.